Es ist ein ruhiger Morgen. Sie stehen in ihrer Küche, Kaffeeduft liegt in der Luft. Sie greifen nach ihrem Pelendesir, wie schauen seit Jahren, und schlucken gedankenlos zwei kleine Tabletten. Doch das ist das Beängstigend. Genau diese Kombination könnte ihr Schlaganfallrisiko oder sogar das Risiko innerer Blutungen erhöhen, und sie würden es vielleicht erst merken, wenn es zu spät ist. Tausender Watchsehen über 65 nehmen diese gefährliche Mischung täglich ein und glauben, so während wohl mit ihrer Gesundheit umzugehen. Hoe decken wir oft wesentlich Schritte sich zu schützen, plus eine Beherrschungstipp am Ende, das sogar viel als Vergessen zu erwähnen. Bleiben Sie dran, das könnte Sie oder jemanden, den Sie lieben, retten. Ich habe jahrelang medizinische Studien recherchiert, geriatrische Apotheker konsultiert und Geschichten von Menschen wie Ihnen gehört. Es geht nicht Angst, es geht Fakten, die durch wissenschaftliche Erkenntnis aus einigen der renommiertesten Fachzeitschriften der Welt untermauert wurden. Wenn Sie wird aufklären, vertrauenswürdig ratschlich legen, die Ihnen helfen, unabhängig und gesund zu bleiben, tippen Sie auf wie und abonnieren, lasst uns weiterhin gemeinsam kluge Entscheidungen treffen. Worum es jetzt wichtig ist, physiologische Veränderungen nach 65. Ab 65 Jahren passieren subtle, aber tiefgreifende Veränderungen im Körper, unsichtbare Veränderungen, die aber still und leise ihre Reaktion auf die Welt und insbesondere auf die Medikament, die sie einnehmen, verändern. Es geht nicht nur darum, dass sie sich morgens etwas träger fühlen oder merken, dass sie nach der Gartenarbeit länger brauchen, sich zu erholen. Es geht darum, dass ihr Körper buchstäblich alles anders verarbeitet, jeden Schluck Wasser, jede Mahlzeit, jede Tablette, die sie schlucken. Die Leber beispielsweise ist seit langem der unermüdliche Filter des Körpers, sie baut Medikament, Giftstoff und überschüssige Hormone ab und halt alles im Gleichgewicht. Doch mit zunehmendem Alter kann ihre Leistungsfähigkeit nachlassen. Die Enzyme, die den Stoffwechsel von Medikamenten unterstützen, arbeiten nicht mehr so schnell wie in den 30ern oder 40ern. Das bedeutet, dass ein Medikament möglicherweise länger im Körper verweilt und sich auf unerwartet Weise enrichert. Was Einstein sicher das es war, kann nun in den Risikobereich rutschen, insbesondere wenn ein anderes Medikament den aber noch weiter verlangsamt. Auch die Nieren, das andere wichtige Filtersystem, können mit der Zeit ihre Präzision verlieren. Sie filtern das Blut nicht mehr so effizient, so dass bestimmte Medikamente und deren Nebenprodukte länger im Kreislauf bleiben. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Wechselwirkungen von Medikamenten bei älteren Menschen so gefährlich wurden. Zwei Medikamente, die einstweilig unbedenklich waren, können plötzlich die Fähigkeit des Körpers, sie auszuscheiden, überfordern, was zu unerwarteten und manchmal gefährlichen Nebenwirkungen führt. Es geht aber nicht nur die Filterung, sondern auch die Verteilung. Die Körperzusammensetzung verändert sich mit dem Alter. Oft geht es einen höheren Körperfettanteil und weniger Muskelmasse. Das ist wichtig, weil sich manche Medikamente leicht in Fett auflösen, während andere wasserreiches Gieb bevorzugen. Fettlösliche Medikamente, wie bestimmte Beruhigungsmittel, können in Fettzellen eingelagert werden und mit der Zeit langsam wieder in den Blutkreislauf gelangen. Das kann zu anhaltenden Wirkungen wie Benommenheit oder Schwindel führen, sogar nach Stunden oder Tage nach der Einnahme der Pille. Wasserlösliche Medikamente hingegen können schneller höhere Konzentrationen erreichen, weil im Körper weniger Wasser vorhanden ist, sie zu verdünnen. So oder so kann die Gleichdosis, die sie jahrelang eingenommen haben, plötzlich stärker wirken. Auch der Blutfluss verändert sich. Das Herz pumpt möglicherweise etwas weniger stark, und die Blutgefäße können weniger elastisch werden. Dies beeinflusst, wie schnell Medikament verschiedene Körperteile, einschließlich des Gehirns, erreichen. Wenn Medikament das zentrale Nervensystem beeinflussen, denken Sie an Schmerzmittel, Schlafmittel oder sogar bestimmte Antihistaminika, können die Auswirkungen verstärkt werden.
Plötzlich kann ein Leistungsberechtigungsmittel zu Orientierungslosigkeit oder Unsicherheit führen so das das Risiko erhöhen. Dann ist danach das Verdauungssystem. Die Imaginsorproduktion kann abnehmen, was sich vielleicht positiv anhört, wenn Sie schon einmal unter Sodbrennen Gelatin haben. Tatsächlich verhindert jedoch die Aufnahme bestimmter Medikamente. Manche Medikamente benötigen einen bestimmten Sorgfalt, sich richtig aufzulösen. Und diesen Sorgfalt können Sie möglicherweise nicht die Wirkung erzielen, oder schlimmer noch, das Medikament lässt sich in der falschen Stelle auf Verursacht Reizungen oder Schaden. Gleichzeitig bedeutet ein langsamer Darmmotilität, das Tabletten Nahrung länger im Verdauungstrakt verbringen, was das Risiko von Reizungen oder einer veränderten Aufnahme erhöhen kann. All diese Veränderungen, verlangsamter Stoffwechsel, verändert Verteilung, verändert Aufnahme, passieren nicht über Nacht. Sie schleichen sich unbemerkt ein, oft ohne offensichtlich Warnsignal, weshalb so viele Menschen unvorbereitet sind. Sie fühlen sich vielleicht ein wenig lang gut, plötzlich treten Nebenwirkungen der gleichen Medikament auf, die Sie seit Jahren einnehmen. Hier wird die Gefahr der Kombination bestimmter Medikamente besonders groß. Ein jüngerer Körper kann möglicherweise kleine Fehleinschätzungen bei Dosierung oder Zeitpunkt der Einnahme ausgleichen. Doch ab 65, wenn die Clearance langsamer die Empfindlichkeit höher ist, kann selbst ein klein Überschneidung von Medikamentenwirkungsschwierigkeiten Folgen haben. Deshalb können Kombinationen wie Blutverdünner mit bestimmten Schmerzmitteln oder Herzmedikament mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln von sicher zu gefährlich werden, zwar auf ein Weise, die nur offensichtlich ist, wenn man die Zugrundliegende Physiologie kennt. Ein Beispiel: ein Mann Ende 60, nennen wir ihn Richard, nimmt seit Jahren leicht Blutdruckmedikament. Ohne Problem. Nach einer Niederlassung beginnt ein rezeptfreies Schmerzmittel einzunehmen, etwas, das früher ohne Problem eingenommen hat. Innerhalb weniger Wochen wird ihm beim Aufstehen schwindelig, sein Blutdruck sinkt starker als sollte ein Einfacherstörs in der Kussschichten in die Notaufnahme. Was hat sich geändert? Sein Leber verarbeitet das Schmerzmittel jetzt langsamer, sein Nieren filtern nicht mehr so effizient die Wechselwirkung zwischen den beiden Medikamenten verstärkt ihre Wirkung. Mit 45 konnte sich sein Körper anpassen. Mit 68 bringt diese Bemischung das Gleichgewicht zu weit. Ein weiterer realer Aspekt ist, dass sich mit zunehmendem Alter unser therapeutisches Fenster verrenkt. Dies ist der Bereich zwischen der wirksamen der schädlichen Dosis eines Medikaments. In der Jugend ist dieses Fenster weit nachsichtig. Ab 65 kann es sich dramatisch verkleinern. Deshalb ist die Fehlertoleranz so viel geringer. Ein Medikamentenkombination, die sich der oberen Grenzen hört, kann sie plötzlich überfordern, selbst ohne dass sich die eigentliche Verschreibung ändert. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass die meisten Menschen über 65 nicht nur ein oder zwei Medikament einnehmen, sondern oft mehrere gesundheitliche Probleme gleichzeitig behandeln. Dies nennt man Polypharmazie verstärkt physiologische Veränderung. Jedes Medikament beeinflusst die Aufnahme, Verstoffwechselung oder Ausscheidung anderer Medikament jedes birgt sein eigenes Nebenwirkungspotenzial. Je mehr Medikament im Spiel sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass zwei oder mehr Medikament so interagieren, dass Körper, der alles langsamer verarbeitet, nicht mehr mithalten kann. Dabei geht es nicht Angst, sondern Bewusstsein. Diese Veränderungen sind kein Zeichen von Schwäche oder Versagen. Sie gehören einfach zum Alterungsprozess des menschlichen Körpers. Wenn Sie darüber Bescheid wissen, können Sie klügere sichere Entscheidungen treffen. Sie können die richtigen Fragen stellen, subtle Veränderungen früherkennen mit Ihrem Arzt zusammenarbeiten, Ihre Behandlung so sicher wie möglich zu gestalten. Wenn wir also darüber sprechen, warum bestimmt Medikamentenkombinationen nach dem 65 Lebensjahr riskant sind, geht es in erster Linie Respekt, vor der Tatsache, dass Körper jetzt anders ist, auch wenn sie sich immer noch wie der selbe Mensch fühlen. Respekt vor der Tatsache, dass Leber,
Nieren und nach Jahrzehnten der Arbeit nach funktionieren. Respekt vor der Tatsache, dass einst harmlos den Tod einen Wendepunkt darstellen können. Das ist kein Grund, die Behandlung ihrer Beschwerden abzubrechen. Es ist ein Grund, sie präziser zu behandeln. Überprüfen Sie die Kombinationen, nehmen Sie bestimmt Dosen immer wieder ab und fragen Sie sich, ob Sie jede einzelne Pille, die Sie einnehmen, nachbrauchen. Denn wenn Sie verstehen, wie sich die Landschaft in Ihrem Körper verändert hat, können Sie viel sicher damit umgehen. Und vielleicht das Beste? Diese Veränderungen liegen nicht völlig außerhalb Ihrer Kontrolle. Indem Sie aktiv bleiben, sich gesund ernähren, ausreichend trinken und chronische Erkrankungen effektiv behandeln, können Sie Ihr Leber und Nierenfunktion unterstützen, Ihr Muskelmasse starken und Ihr Herz-Kreislauf-System länger starken. Das bedeutet, dass Sie Ihr therapeutisches Zeitfenster weniger weitern und sich so mehr Sicherheit verschaffen können. Letztendlich machen die Veränderungen nach 65 Sie nicht zerbrechlich, sie verändern Sie. Und die Veränderung erfordert eine neue Strategie. Wenn Sie das anerkennen, verwandeln Sie ein möglicherweise versteckte Gefahr in eine Chance. Sie schützen sich, bleiben unabhängig und behalten Ihre Gesundheit so viel wie möglich in Ihren Händen. Warum? Polypharmacie verstärkt Interaktionen. Für viele Menschen über 65 ist das Leben von einem kleinen täglichen Ritual geprägt. Dem Öffnen der Medikamentendossiers oder dem Griff nach den ordentlich auf der Küchenthek aufgereihten Fläschchen. Jede Pille hat ihren Zweck. Ein gegen Blutdruck, ein gegen Cholesterin, etwas gegen Arthritis-Schmerzen, vielleicht ein Schilddrüsenpräparat oder sogar ein Schlafmittel gegen Unruhigkeit. Für sich genommen mag jeds diese Medikament sicher und notwendig sein. Doch die Realität ist, werden mehrere Medikamente gleichzeitig eingenommen, können sie auf unvorhersehbar, und manchmal gefährlich, Weise miteinander interagieren. Dies ist die Welt der Polypharmacie, und sie ist eine Herausforderung, der sich immer mehr Menschen stellen müssen. Polypharmacie bedeutet einfach, mehrere Medikamente gleichzeitig einsetzen. In der Praxis ist sie jedoch weitaus komplexer, als die Definition vermuten lässt. Es geht nicht nur die Anzahl der Tabletten, sondern auch darum, wie diese im Körper zusammenwirken oder gegeneinander wirken. Wenn zwei Medikamente im Körper sind, können sie denselben Stoffwechselweg in der Leber konkurrieren und so den Abbau der beiden Medikamente verändern. Bei 3, 4 oder sogar mehr Medikamenten steigt das Interaktionspotenzial exponentiell. Dies ist kein Niskenthema. Studien zufolge nehmen fast 40% der über 65-Jährigen regelmäßig 5 oder mehr Medikamente ein. Und das sind nur die Verschreibungspflichtigen. Sobald man rezeptfreie Schmerzmittel, Vitaminpräparat und pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel hinzu, kann sich dies all unbemerkt verdoppeln. Die neue Einnahmequelle erhöht die Komplexität der Vorgänge in ihrem Blutkreislauf. Eine der versteckten Gefahren besteht darin, dass diese Wechselwirkungen nicht immer offensichtlich sind. Manchmal wirken zwei Medikamente auf die gleichweise und verstärken dabei Unbeabsichtigt einen Effekt. Beispielsweise können zwei verschiedene Medikamente den Blutdruck senken. Zusammen eingenommen können sie ihn so stark senken und Schwindel, Ohnmacht oder Störungen verursachen. In anderen Fällen können sich Medikamente gegenseitig aufheben, etwa wenn ein Medikament den Stoffwechsel eines anderen beschleunigt und dadurch dessen Wirksamkeit verringert, was ein zugrundliegendes Gesundheitsproblem verschlimmern kann. Ein weiterer Faktor ist, dass sich die Fähigkeit des Körpers, Medikamente zu verarbeiten, mit dem Alter verändert, wie wir bereits besprochen haben. Ein langsamer Leber und Nierenfunktion führt dazu, dass sich die Wirkung von Medikamenten leichter enrichert, so dass selbst ein klein Überschneidung ihrer Wirkungen größer Auswirkungen haben kann als 20 Jahre zuvor. Multipliziert man diese mit mehreren Medikamenten gleichzeitig, entsteht eine Situation, in der die Sicherheitsmarge deutlich sinkt. Betrachten wir ein Beispiel aus dem wirklichen Leben. Eine Frau Anfangs 70, nennen wir sie Margaret, kämpft mit Blutdruck, Typ 2 Diabetes und Arthritis.
Sie nahm unter Auslicher Aufsicht wir Verschreibungspflichtig Medikament ein. Den Begen Sie waren der Grippesaison ein Rezeptfreis Erkältungsmittel einsensmen und zusätzlich taglich ein pflanzliches Nahrungsergänzungsmittel, das ein Freundin für ihre Gelenksanheit empfohlen hat. Innerhalb weniger Wochen fühlt sich ungewöhnlich müde und schwindelig. Welcher Sie nach ihr Freundin wissen, das Erkältungsmittel ein Abschwellungsmittel enthielt, das den Blutdruck erhöht und so die Wirkung ihrer Blutdruckmedikament aufhält. Gleichzeitig interagiert das pflanzlich Nahrungsergänzungsmittel mit ihren Diabetesmedikamenten und senkt ihren Blutzuckerspiegel zu stark. Diese Kombination berietet nicht nur Unbehagen, sie setzt sie auch potenziell gefährlichen Störungen oder Anfallen aus. Polypharmacie hat nicht immer schwerwiegend, dramatische Nebenwirkungen. Manchmal entstehen die Schaden schleichend, fast unsichtbar. Zwei Medikamente können die Nieren auf unterschiedliche Weise belasten. Für sich allein wäre jedes Medikament beherrschbar, doch zusammen beschleunigen sie der Zeit die Nierenschädigung. Oder zwei Medikamente verdunnen das Blutlicht. Für sich allein ist das unproblematisch, aber zusammengenommen können sie das Risiko inner Blutungen deutlich erhöhen, insbesondere nach einem simplen Stoß im Arm oder einem zahnarztlichen Eingriff. Ein weiteres Problem bei der Polypharmacie ist, dass die Symptome von Wechselwirkungen oft Alterserscheinungen ähneln. Müdigkeit, Gedächtnislücken, Schwindel, Unsicherheit, all das kann man dem Alterwerden zuschreiben. Doch in vielen Fällen sind sie tatsächlich ein Zeichen des Körpers, dass etwas mit der Medikamentenkombination nicht stimmt. Und die Symptome subtle und schleichend auftreten, können betroffen Monate oder sogar jahrelang damit leben, ohne zu merken, dass die Ursache in der Medikamentenkombination liegt. Polypharmacie kann einen Teufelskreis schaffen. Man beginnt mit einigen Medikamenten für bestimmt gesundheitliche Probleme. Mit der Zeit treten Nebenwirkungen auf, vielleicht Herzrasen oder Schlafstörungen. Anstatt ein Wechselwirkung zu vermuten, wird ein neues Medikament verschrieben, diese Symptome zu lindern. Damit hat man ein weiter Pillenprogramm, die mit etwas anderem interagieren konnte. Je mehr Medikament man einnimmt, desto wahrscheinlicher ist es, dass Symptome auftreten, die zu einem weiteren Rezept führen. Ohne regelmäßige Kontrolle wird die List immer länger und damit auch die Risiken. Die emotionelle Seite kann ebenso schwerwiegend sein. Die eine mehrere Medikament kann überwältigend sein, man muss sich daran erinnern, wann und wie man jedes einzelne Medikament einnehmen muss, man macht sich Sorgen, ob man sie richtig eingenommen hat, oder man hat ein ungutes Gefühl, von so vielen Pillen abhängig zu sein. Dieser Stress selbst kann sich auf die Gesundheit auswirken, insbesondere wenn zu vergessenen oder versehentlich doppelten Dosen führt. Kann auch das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, für das eigene Wohlbefinden zu sorgen, untergraben, was für die Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit im späteren Leben unerlässlich ist. Polypharmacie entsteht nicht isoliert, sondern wird vom gesamten Gesundheitssystem geprägt. Verschiedene Spezialisten verschreiben Medikament, ohne immer zu wissen, was andere bereits verschrieben haben. Ein Arzt behandelt ihr Herzerkranken, ein anderer ihr Gelenkschmerzen, ein anderer ihr Verdauung, jeder mit guten Absichten, aber ohne immer den Gesamtüberblick zu haben. Wenn niemand einen Blick auf die Gesamtliste wirft, können gefährliche Überschneidungen unbemerkt bleiben. Hinzu kommt der kulturelle Faktor. Viele von uns sind mit dem Glauben aufgewachsen, dass die einem von Medikamenten ein Akt der Verantwortung ist und das mehr Behandlung ein besser Behandlung bedeutet. Der Gedanke, ein Medikament abzusetzen, insbesondere eins, das man jahrelang eingenommen hat, kann immerhin oder sogar leichtsinnig sein. Doch im Kontext der Polypharmacie kann weniger, manchmal nicht nur sicher, sondern sogar lebensrettend sein. Die gute Nachricht, Polypharmacie ist kein unausweichliches Risiko. Regelmäßig Medikamentenkontrollen, auch Brown Bag Reviews. Genant, bei denen Sie buchstäblich alle Ihr Medikament zum Arzt oder Apotheker bringen, können versteckt Wechselwirkungen aufdecken und helfen,
Medikament zu identifizieren, die Sie nicht mehr benötigen. Stellen Sie direkt Fragen wie gibt es einen Grund, das weiter einsetzen? Oder konnte es wechselwirkungen mit meinen bisherigen Medikamenten geben? Das Gespräch wieder zu kontrollieren. Es lohnt sich auch, eine aktuelle Medikamentenliste mit Dosierungen, einem Seiten angeben zu rezeptfreien pflanzlichen Produkten zu führen. Geben Sie dies Listen alle Arzt weiter, die Sie aufsuchen, auch bei kleinen Eingriffen. Viele gefährliche Wechselwirkungen entstehen einfach deshalb, weil die Arzt nicht den Gesamtüberblick haben. Auch Veränderungen des Lebensstils können den Bedarf an bestimmten Medikamenten reduzieren, was wiederum das Risiko von Wechselwirkungen verringert. Ein Erinnerung, like Bürgung Stressbewältigung sind nicht nur schon Gewohnheiten, sondern können Wirksam sein, die Anzahl der benötigten Medikamente zu minimieren. Jedes Mal, wenn Sie ein Medikament sicher aus dem Medikamentenplan nehmen, verringern Sie die Anzahl möglicher Wechselwirkungen. Letztlich geht es bei der Polypharmazie Komplexität. Der menschliche Körper ist kein Maschine, die Komplexität ohne Konsequenzen bewältigt. Jedes ärztlich Pil verhindert die Chemie des gesamten Systems. Ab 65, wenn Körper den Genders verarbeitet die Fehlertoleranz geringer ist, kann dies Komplexität sehr schnell von beherrschbar zu gefährlich werden. Aber Bewusstsein, regelmäßig Kontrollen affin Gespräch mit Ihren Ärzten können Sie auf der sicheren Seite halten. Es geht nicht darum, Medikament zu verteufeln, Sie retten täglich Leben. Es geht darum zu erkennen, dass zu viel Medikament zusammengenommen manchmal genau die Gesundheit gefährden können, die Sie eigentlich schützen sollen. Die Wahr stark liegt darin, zu wissen, wann man ein Medikament hinzufügen, wann man es anpassen wann man es absetzen sollte, wenn es einem nicht mehr hilft. Denn letztendlich geht es nicht nur darum, Krankheiten zu behandeln, es geht darum, gut zu leben, mit Klarheit, Sicherheit Vertrauen in jede einzelne Pil, die man einnimmt. Versteckt Krauter. Viele Menschen glauben, dass alles, was im Boden wächst, sanft, sicher gesund sein muss. Krauter, Tees, Tincturen, Sie wirken natürlich, gesund, sind Teil einer jahrtausendalten menschlichen Tradition. Viele finden es beruhigend, pflanzlich Heilmittel als sanfter Alternative zu starken, verschreibungspflichtigen Medikamenten zu betrachten. Doch die Wahrheit ist nur wenigen bewusst. Körper unterscheidet nicht zwischen einer Chemikalie aus dem Leber einer Chemikalie aus einer Pflanze. Sobald Sie in Ihren Blutkreislauf gelangt, ist Sie lediglich eine Verbindung mit dem Potenzial, etwas anderes, das Sie einnehmen, zu heilen, zu schädigen oder, am gefährlichsten, die Wirkung anderer Substanzen zu beeinträchtigen. Hier werden versteckt Wechselwirkungen zwischen Krautern die verschreibungspflichtigen Medikamenten zu einem stillen, aber ernstzunehmenden Risiko, insbesondere für Erwachsene über 65. Das Problem besteht darin, dass die meisten Menschen Krauter nicht einmal als Medikament betrachten. Sie verschweigen Ihrem Arzt möglicherweise, dass Sie eine ekinische Kapsel zur Starkung des Immunsystems, einen Baldrian Tee zum Schläfen oder ein Ginkgo-Biloba-Präparat zur Starkung des Gedächtnisses einnehmen. Die Absicht ist gut, doch das Verschweigen kann gefährlich sein, da will Krauter genau diese Wirkungsmechanismen im Körper beeinflussen wie verschreibungspflichtige Medikament. Nehmen wir zum Beispiel die Leber, die zentrale Verarbeitungsstelle für die meisten Medikamente. Sie nutzt speziell Enzyme, Medikament abzubauen, damit Sie verwendet oder ausgeschieden werden können. Bestimmt Krauter können die Aktivität dieser Enzyme entweder beschleunigen oder verlangsamen. Beschleunigt ein Kraut die Enzyme, kann es sein, dass verschreibungspflichtiges Medikament zu schnell abgebaut wird zu wenig davon im Körper verbleibt, wirksam zu sein. Verlangsam es die Enzyme, kann es sein, dass Medikament zu lang im Körper verbleibt sich toxische Konzentrationen aufbauen. Das ist nicht selten. Hier ist die Pharmakologie am Werk, Pflanzen sind voller wirksamer pharmakologischer Verbindungen. Eins der bekanntesten Beispiele ist Johanniskraut,
das häufig zuerst Mundsaufhelling eingenommen wird. Es ist ein Pflanz, die in Reformhäusern verkauft wird und manchen Menschen tatsächlich bei leichten Depressionen hilft. Allerdings steigert es auch die Aktivität bestimmter Leberenzyme, was die Konzentration anderer Medikamente im Blut senken kann, manchmal die Haft. Das kann verheeren Folgen haben, wenn es sich bei diesen Medikamenten Blutverdunner, Medikament oder Medikament gegen Abstützungsreaktionen nach einer Organtransplantation handelt. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen jede Pil gewissenhaft ein, während aber unwissentlich deren Wirksamkeit so weit, dass Sie nicht mehr schützen können. Und dann gibt es noch die Kurzeit, Krauter, die Wirkung verschreibungspflichtiger Medikament verstärken. Ginkgo biloba, das für die Gehirngesundheit vermarktet wird, kann das Blut verdunnen. Alien mag das mild sein. Doch in Kombination mit einem verschreibungspflichtigen Antikoagulans wie Warfarin oder Apixaban verdoppelt sich das Risiko schwerer Blutungen. Ein harmloser Blutterguss durch einen Stoß gegen den Tisch kann zu einer inneren Blutung werden, die dringend ärztlicher Behandlung bedarf. Knoblauchpropret können in hohen Dosen eine ähnliche Wirkung haben. Kurkuma, das wegen seiner entzündungshemmenden Eigenschaften beliebt ist, kann das Blut ebenfalls so stark verdunnen, dass es in der falschen Kombination riskant ist. Erschweren kommt hinzu, das pflanzliche Produkt nicht den gleichen Vorschriften unterliegen wie verschreibungspflichtige Medikament. Ihre Wirksamkeit kann je nach Mark oder sogar Charge Durselban Mark stark variieren. Die Kapsel, die Sie gut einnehmen, enthält möglicherweise doppelt so viel Wirkstoff wie die letztwoche. Auf den Etiketten sind nicht immer alle Inhaltsstoffe aufgeführt, insbesondere bei Mischungen oder gestützten Mischungen. Das bedeutet, dass selbst ein vorsichtiger, gesundheitsbewusster Mensch nicht immer genau wissen kann, was seinem Körper zuführt, und dies Unvorhersehbarkeit macht es noch schwieriger, Wechselwirkungen im Vorfeld zu erkennen. Nehmen wir den 74-jährigen Robert, der jahrelang problemlos Medikament gegen Blutdruck und Cholesterin nahm. Ein Freund empfahl ihm ein pflanzliches Nahrungsergänzungsmittel zur Durchblutungsforderung. Und Robert beschloss, es auszuprobieren, dacht, es kann nicht schaden. Ein paar Wochen später bekam ein Haltens Nasenbluten und bemerkt vermehrt blaue Flecken in Armen und Beinen. Es stellt sich heraus, dass das Nahrungsergänzungsmittel Ginkgo enthielt, das die blutverdünnende Wirkung seiner verschriebenen Medikamente verstärkt. Was wie ein harmlos Ergänzung aussah, während heimlich sein Blutwert. Wechselwirkungen zwischen Krautern und verschreibungspflichtigen Medikamenten zeigen sich nicht immer sofort. Manche verursachen erst nach Wochen oder Monaten spürbar Problem. Sie können Laborergebnis beeinflussen und es Ärzten so erschweren, sich zu interpretieren. Beispielsweise können bestimmt Krauter den Blutzuckerspiegel, den Schilddrüsenhormonspiegel oder Nierenfunktionstests beeinflussen. Ein Arzt könnte ihr Rezept aufgrund dieser Ergebnisse ändern, ohne zu wissen, dass der Übeltäter das Krauterprodukt ist, das sie erwähnt haben. Wichtig ist auch zu wissen, dass pflanzlich, nicht nur Kapseln aus dem Handel sind. Stark Expertise, selbstgemacht Tincturen und sogar konzentriert Pulver aus dem Internet fallen in diese Kategorie. Nur weil etwas im Tibet verkauft oder über das Essen gestritt wird, heißt das nicht, dass es kein Wechselwirkungen mit Medikamenten haben kann. Der Krautertees oft in großen Mengen aufgespart werden, kann die Dosis der Wirkstoff sogar überraschend hoch sein. Das Risiko steigt mit dem Alter, der Körper mit zunehmendem Alter empfindlicher auf alles reagiert, was den Medikamentenspiegel beeinflusst. Ein langsamer Leberstoffwechsel führt dazu, dass Krauter, die Enzymaktivität verlangsamen, die Wirkung von Medikamenten noch länger anhalten lassen. Ein eingeschränkter Nierenfunktion erschwert den Abel überschüssiger Medikament, wenn ein Kraut deren Wirksamkeit erhöht. Veränderungen der Körperfett und Wassergehalt können die Verteilung von Krautern und Medikamenten im Körper verändern, wodurch ihre kombinierten Wirkungen schwerer vorherzusagen sind. Auch der soziale Aspekt ist erwähnenswert. Freunde und Familie teilen pflanzliche Heilmittel oft in bester Absicht.
bei mir hat es geholfen. Ist ein Übersuchen Empfehlung, in einer Welt, in der sich viel Menschen übermedikamentiert fühlen, kann die Vorstellung von etwas Näderlichem sehr verlockend sein. Doch Gesundheit ist kein Einheitsprodukt, was für den einen harmlos ist, kann für den anderen gefährlich sein, insbesondere, wenn die List der verschreibungspflichtigen Medikament lang ist oder der Körper empfindlicher auf Veränderungen reagiert. Was ist also die sicherste Vorgehensweise? Der erste Schritt besteht darin, Kräuter mit der gleichen Sorgfalt zu behandeln wie ein Rezept. Das bedeutet, ein vollständig aktuelle Liste aller Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Kräuter, die sogar gelegentlich Heilmittel wie ekonomische Waren der Erkältungssaison zu führen. Teilen Sie dies Liste mit jedem Arzt, den Sie aufsuchen, nicht nur mit Ihrem Hausarzt. Insbesondere Apotheker sind darauf gestellt, möglich Wechselwirkungen zu erkennen können auf sofort Hilfestellung geben. Ein weiter gut Angewohnheit ist es, immer nur ein neues Kräuterpräparat einzuführen einige Wochen zu warten, bevor Sie anderes hinzufügen. So können Sie bei Veränderungen, neuen Nebenwirkungen, verändertem Blutdruck, ungewöhnlichen Blutergüssen, sich besser ermitteln. Vermeiden Sie die einem neuer Kräuter unmittelbar vor Operationen, größeren medizinischen Eingriffen oder einer Medikamentenänderung, die Wechselwirkungen in diesen Momenten schwerwiegender Folgen haben können. Auch die Qualität ist wichtig. Wollen Sie pflanzlich Produkt von seriosen Unternehmen, die unabhängig Tests ein klare Kennzeichnung anbieten. Achten Sie auf standardisiert Extrakt, die ein gleichbleibend Mensch der Wirkstoffs liefern. Das ist zwar keine Garantie, reduziert aber die Variabilität, die Wechselwirkungen schwerer vorhersehbar machen kann. Die Gefahr versteckter Wechselwirkungen zwischen Kräutern verschreibungspflichtigen Medikamenten liegt letztlich in der Annahme, näderlich. Bedeutet sicher. Pflanzen sind kraftvoll. Sie haben einige unserer wirksamsten Medikamente bestätigt, doch das bedeutet auch, dass sie die gleiche Vorsicht den gleichen Respekt verdienen wie jedes verschreibungspflichtige Medikament. Indem sie aus dem Schatten holen offen über jede Pill, Kapsel Tasti sprechen, können sie sich vor den Risiken schützen, die entstehen, wenn diese Welten in ihrem Körper aufeinanderprallen. Denn das eigentliche Risiko liegt nicht im Kraut selbst, sondern im Schweigen darüber. Sobald alle in ihrem Behandlungsteam das Gesamtbild kennen, sind diese versteckten Gefahren nicht mehr verborgen. Dann können pflanzliche Heilmittel sicher neben ihren verschreibungspflichtigen Medikamenten eingesetzt werden, als Plans, der ihre Gesundheit wirklich unterstützt, anstatt sie zu gefährden. Wenn man darüber nachdenkt, geht es bei der Medikamentenninnung nicht nur darum, Nebenwirkungen zu vermeiden, es geht darum, das Leben zu schützen, für das man so hart gearbeitet hat. Jede Entscheidung, die Sie treffen, von der Überprüfung einer Medikamentenkombination bis zur Aktualisierung Ihrer Nahrungsergänzungsmittel ist in Wirklichkeit eine Entscheidung für Unabhängigkeit, die Freiheit. Dies Gewohnheiten mögen unbedeutend erscheinen, einerseits verschieben, dem Apotheker ein zusätzlich freistellen, näderliches Heilmittel zweimal betrachten, aber sie können Wohlbefinden ihre Funktionsfähigkeit für die kommenden Jahr prägen. Ab 65 ist jeder Tag, in dem Sie sicher auf den Beinen stehen, klar denken nicht ins Krankenhaus müssen, ein Tag, in dem Sie Ihr eigenes Leben führen können. Das ist kein Glück, sondern das Ergebnis von Bewusstsein handeln. Sie müssen Ihr Leben nicht umkrempeln oder alle Medikamente absetzen. Sie müssen nur die Verantwortung dafür übernehmen, was Sie Ihrem Körper zuführen wie alles zusammenwirkt. Dies kleinen Momente der Aufmerksamkeit können Sie jetzt vor großen, lebensverändernden Ereignissen bewahren, denen sich niemand stellen möchte. Hier ist also, was wir heute besprochen haben. Achten Sie auf gefährliche Medikamentenkombinationen wie Sie mit Blutverdunnern. Führen Sie ein vollständig aktuelle Liste aller verschreibungspflichtigen Medikamente, rezeptfreien Produkte Nahrungsergänzungsmittel. Übersehen Sie nicht pflanzliche Heilmittel. Sie können genauso wirksam sein wie verschreibungspflichtige Medikamente. Denken Sie daran,
Es kommt auf das Timingen, die zeitliche Verteilung ihrer Dosen kondenenzscheidenden Unterschied ausmachen. Welch diese Punkt würden Sie gut umsetzen? Ihr Erkenntnis konnten anderen helfen. Teilen Sie Ihr Gedanken in den Kommentaren. Wenn Ihnen dieses Video die Augen geöffnet hat, liken, teilen und abonnieren Sie es bitte. Gemeinsam können wir sicher und selbstbewusst Alten zur Norm machen, nicht zur Ausnahme.